Maharaj knows better Russian devotees, so I will not. Let's talk, no problem. Let's talk. We can gradually get there, you know, we don't have to start there. Krishna consciousness is not for sissies, so... Have to be real. Yeah. Yeah. But I would like to ask you some questions. Then, if there's anything else, I would add to what you say, Okay. or, you know, expand it. Yeah, well... I want to hear what you say first, to kind of give me an idea. Okay. What to say, what not to say. So how it will be? We will hear the Russian translation, or it will be somewhere in the background? Going to be a consecutive translation, so unfortunately it's not simultaneous, so you're going to hear me. Okay. 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 Some austerity. Yeah, you have to have a Zoom account that does simultaneous. Last time it was like this, was it? How was it? No. No? А на Памковида Прабhu не пустил трансляцию. Он знает, что ее надо пустить? He's speaking with somebody on the phone. I have an account that can do simultaneous, but we have to use that account. So, you know, maybe another time we can do it that way. So we can start, I guess, huh? It's not broadcasting yet. It's not in the air. So how do we broadcast? Who's in charge? Anupam Govinda is trying. He's desperately speaking with somebody. Okay. Frantically, So, you know, I mean, we can start with the what to expect, what not to expect, and I think it's important. What I was thinking was it's important for disciples to know what their guru expects, because sometimes they think he expects things he doesn't expect, and they start feeling guilty if they've failed, and they think, you know, in his mind he's disappointed. But okay, we can start at this point. I think that's important to discuss. And then vice versa. What they expect of him that he may not be able to deliver, or it's impossible to deliver. And I think yeah, we can start. I thought of starting there and see where that goes. Okay, fine with me. Yesterday after our meeting, I went to a subcommittee and we ended up talking about the same thing. Really? Because the subcommittee is leadership misconduct. So it's you know, it's similar training. And then we had a meeting with the Chinese preachers, and that topic came up again. How to train gurus, how to train Siksha gurus and Diksha gurus. So it's in the air, you know. It's. How many Chinese devotees are there? I think there's maybe 2,000 something. There's nothing like Russia, and there's no sannyasis, there's no gurus. Well, it's Radhacharan, but he's not Chinese, and they don't get along well. So you know, we're trying to. We had an idea. This came up in 2 meetings, that the leaders are always teaching by themselves. So we decided, I don't know if you do this in Russia, we decided periodically we'll have Zoom classes with all the leaders, because then everybody sees that we're one. Otherwise, it's just the Guru and his disciples. Especially in China, it's like that. Yeah, we do it oftentimes. We do it quite often. Few of us speak. Yeah, it's helpful. So, that we thought would help the leaders, yeah. Well, you know, because China you can't go out on the street and preach, so
if you could, it would be huge, but it has an advantage is that you're not competing also with other religious groups because nobody's really out there. And then we got the statistics that I think it was 89% of Chinese have no religion. 89. 89 have no religion, 7% are Buddhists, and 90% of the people who join our movement are from Buddhist backgrounds. Oh, really? Really? So that gives you an idea of how you go from over 1 billion people to only 2,000 devotees. I'm so sorry to interrupt, but as there were technical issues for Anupam Govinda to stream on Goswami Maharaj's YouTube channel, we will be streaming onto your Russian channel. So now I will set up a stream. Just please be ready that we are going to go live soon, hopefully. Okay. Sorry, but most devotees expect on Goswami Maharaj's channel, all his disciples, at least in our city, they all know about that meeting and they expect it. So if it will be streamed on another channel, then those devotees will not hear and they expect Can it. you stream on more than one channel at the same time? No, there are technical issues. Anupam Govinda Prabhu cannot technically connect to that Goswami Maharaj's channel. That's why this is our plan B, just to stream at least somewhere. So what are you going The to initial tell me? plan and how we advertised, well, maybe someone can post an ad on that Goswami Maharaj's channel, just a post saying that the stream, the broadcast has started there. That is a chance as well. But Who can do that? That should be possible. You have someone to do that? That devotee that's trying to help you can do that, right? Yeah, you can at least connect with someone. Чего? Они предлагают. Да, сейчас. Ну тогда надо. Okay, so somebody will give us a signal. yes, I will give a signal once we're live. Guru Maharaj, I'm so sorry. I have to sign out and sign in from your account because it doesn't let me. Because Because you're not. Oh Buddhist. no! I'm no. signed in from a different account. No, Guru Maharaj, that's not. I made a mistake. I need Anupam Govinda's credentials to be able to stream for the meeting that was initiated by him. So that's way more complicated than we thought. So if Anupam Govinda could give me credentials, I can start the stream of this meeting. And if not, then he has to do the stream to figure out how he can make it to Goswami Maharaj's channel. I don't know. So if it is not possible to stream on Goswami Maharaj's channel, then better to use Mahatma Prabhu's Zoom link, and then so we should log in another Zoom link. If definitely broadcasting to Goswami Maharaj's YouTube channel doesn't work, if it's clear, then we should. Yeah, that is another possibility. Instead of me getting credentials from Anupam Govinda Prabhu, just creating a new meeting from the scratch, logging in there, and then streaming from there, from your account, Guru Maharaj. Okay. So that's better? And Yes. You have to give everybody the... Yes, so now we log out. I log in from your account, I create a new link, and I send it everywhere. I'm so sorry. Why don't we just use my regular link, and I can just Yes, put we it- can. Yes, we can use your regular link if I'll you just put it in can the share chat. it here So in the chat. we get off now. I'm putting in the link into the chat. Okay. Okay. So then we... It's good. I'll leave and open that up. Or Yana's going to open it up. Okay. Этого достаточно? Слайд. Это 60 ровно. переводит.
Yes. So then I can ask question. Yes, otherwise you will talk yourself. I'm sure people will be asking questions also. Okay. So if the question is relevant to the discussion, then we can take it. Okay. So you will start the conversation. No need for me to start, correct? Yeah. Okay. Thank you. We're just waiting to start streaming. Yes, a few seconds. Okay, I'm pressing the button. In a few seconds, we should be officially live. Just making sure. You can introduce. I mean, Sankashamita, if you like. I think no need. Better you start. Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vigьяна Gosvami Namaste Shara Gauravani Vacharine Nirvisesa Sandhivadi Prashchanti. Today our discussion is on what we can expect from a guru and what a guru expects from a disciple. Итак, сегодняшнее наше обсуждение посвящается тому, что ожидает от гуру ученик и что гуру ожидает от ученика. And also what we shouldn't expect, obviously, the other side. Также противоположно, что нам не следует ожидать. Bhakti Vigьяна Maharaj, I am often asked the question, how do I know such and such a person as a guru? And it's so hard for me to ask because I didn't choose my guru. There was no choice. It was just Prabhupada. So I feel handicapped, and I'd like to ask you that question first. Вигьяна Госвами Махарадж, мне часто задают такой вопрос: как выбрать гуру? И я чувствую себя немного замешанным в этом вопросе, поскольку я не выбирал гуру, был один Бхактивиданта Госвами Махарадж, и поэтому я себя чувствую в этом вопросе несколько обескураженным. Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать? I didn't choose my guru either. Oh, you're muted, Maharaj. Махарадж, вам нужно включить звук. I didn't choose my guru either. I knew you were going to say that. Я не выбирал своего гуру так же, как и вы. Я знал, что вы ответите именно так. I joined in zonal acharya era. There was not much choice at that time. But I can try to answer this question. Yes. Я тогда вошел в зону ачарьев, и это на самом деле не было моим выбором, но я могу попытаться ответить на ваш вопрос. Да, пожалуйста.
Guru is supposed to be the representative of the super soul. Гуру предполагается, что он должен являться представителем сверхдуши. And super soul from within the heart is inspiring somebody to do some devotional service. So he is the external representative of the super soul. И сверхдуша предполагается, что она является вдохновением, источником вдохновения из сердца. Она вдохновляет на преданное служение. Это внешнее проявление сверхдуши. So basically, if you hear somebody, and by hearing somebody you feel very strong urge to do some service which you ordinarily would not do, then it's a good chance that super soul is involved. Поэтому, если вы слушаете кого-то, и слушая кого-то, вы слушаете, вот, вы чувствуете это побуждение совершить какое-то служение, то, как правило, есть большая вероятность, что это и есть голос сверхдуши. Особенно если это служение, которое вы в норме бы никогда не делали. Especially if this is the service that you would normally not do. Yes. Yeah, that's good. Yeah. So that's When I saw Prabhupada, it's like something overcame me. Like I just want to give everything to this person. yes. So Да, это что-то похожее на то, что я испытал, когда увидел Прабхупаду. Что-то на меня нахлынуло, и я готов был отдать ему все, что угодно. that's a good sign that you'll start doing something which you would not do otherwise. Yes. Да, это хороший знак, то, что вы начинаете делать то, что в обычных условиях вы бы никогда не стали делать. Like shave your head and put on a robes and jump up and down on the street, Yeah, something right. like that. Right? Yeah. Например, Recording in progress. например, побрить голову, одеть на себя одежды и прыгать на улице вверх и вниз. Yes, Mahatma, So, please continue. Yeah. So Махатма Бабу, пожалуйста, продолжайте. now I think we should take. I like that answer. I agree. Да, я согласен, мне нравится этот ответ. Yeah, there's a resonance that these words are resonating very deeply with me. The words of this person. Да, эти слова, которые вы говорите, они глубоко откликаются, они резонируют. And it's helping me understand myself better, Krishna consciousness better, Prabhupada better. И это помогает мне понять себя лучше, понять сознание Кришны лучше, понять Прабхупаду лучше. And I would add to that we feel this person is bringing me closer to Prabhupada, closer to himself, closer to Krishna, closer to Prabhupada, all of that. И я бы добавила, что этот человек помог мне приблизиться, ближе стать к себе, ближе к Прабхупаде. Now, sometimes we have the experience that in choosing a spiritual master, the disciple is very focused on the qualifications of the Guru, but they're not so much focused on their qualifications. Иногда мы сталкиваемся с таким, что когда встает выбор гуру, то кандидат в ученики, он сосредотачивается на квалификации гуру, а не на своих квалификациях ученика. So, qualifications of a disciple. What would you say are the prime qualifications of a disciple who wants to be deserving to have a bona fide guru? Квалификация ученика. Как вы считаете, какая основополагающая квалификация ученика того, кто хочет получить, заслужить, иметь такого истинного учителя? Well, going one step behind or further, not further, but back, usually when people ask me, how to choose the guru, my answer is that, guru is not for choosing, guru is for
teaching you. Because sometimes people are preoccupied with this notion that I have to choose, but not with the idea that I have to learn from a guru. Возвращаясь на шаг назад, обычно, когда люди задаются этим вопросом, как же выбрать гуру, то они задаются больше вопросами и концентрируются на том, как мне выбрать гуру и какими качествами и квалификациями должен он обладать. То есть тогда как настоящее положение гуру — это обучать, это давать наставления, то есть они не думают о том, что мне нужно учиться. So, in my humble opinion, you know, that the main question is not how to choose the guru, but is there, you know, here is the person from whom I can learn something. Поэтому мое смиренное мнение таково, что это не то вопрос, неправильный вопрос, какой квалификацией должен обладать гуру и как мне его выбрать, а как я должен учиться у него. If somebody is teaching you, he's a guru. Если кто-то вам дает какой-то урок, это уже гуру. And the main qualification of the disciple is not how to choose the guru, but how to be able to learn from him something. Поэтому главная квалификация ученика — это не как выбирать, это не умение выбирать гуру, а умение учиться у него. Okay, so then this brings up another question. That sometimes I think we see that when someone chooses a guru, they think that a lot of things will happen now without their own effort. Like there's this mystical relationship and the guru is going to do so many things, and then sometimes they get let down. So could you talk about that? Like what is partially true, no question that's true, but what part is fairy tale in that idea? Well, И в связи с этим возникает следующий вопрос. Иногда, когда кто-то выбирает гуру, они считают, что теперь от меня ничего особо не зависит, мне не нужно особо вкладываться. Это какие-то мистического рода взаимоотношения, и гуру должен очень много всего сделать сам. Когда это оказывается не так, то это вызывает разочарование. Конечно же, частично это правдиво, это правда, но не могли бы вы рассказать, что из этого истина, а что из этого сказка? I mean, again, the same notion that, you know, the main function of a disciple is to choose a guru, and everything else after that should happen on its own, you know. But if the main idea is, you know, I'm trying to find somebody who can teach me, and I start systematically learning from him, systematically studying under him, then, you know, it's a different ball game. It's a different understanding. Опять же, то же самое понятие. Порой это все сводится к тому, что мне нужно лишь найти собственного гуру. Но на самом деле я пытаюсь не просто найти этого гуру, но я пытаюсь систематически учиться. Я пытаюсь учиться под его руководством. И тогда это уже превращается в абсолютно другую игру, в абсолютно другое понимание. And regarding the mythology, there is a lot of this stuff, you know. Sometimes people tell me, you know, you came to my dream and you revealed me some secret truths in my dream. I usually say that I sometimes sleep at night, you know. At least I try. Что касается мифологии вокруг этой темы, то ее очень много. Иногда люди подходят ко мне и говорят: вы знаете, вы явились мне во сне, и вы раскрыли определенные секретные истины для меня. И что я отвечаю? Я говорю: вы знаете, вообще иногда я по ночам сплю. It sounds like you're saying that we need to be more practical and less mystical about the relationship. Похоже, что вы пытаетесь сказать, что в нашей практике нам нужно быть более практичными и менее мистическими настроенными.
Yeah, I mean, the mystical element is there, but the mystical element is involvement of Krishna. Krishna is involved there. So he will do miracles, there's no doubt about it, but it's up to him. You know, we shouldn't rely too much on this mystical stuff. Да, мистические моменты, они имеют место быть, но самая большая мистика — это то, что во всем этом участвует Кришна. Он действительно в этом участвует, и в этом нет никаких сомнений, потому что все зависит от него, и нам не нужно слишком зависеть от каких-то мистических аспектов. So, Krishna can... Let me add one more sentence. I'm sorry. Yes, yes. I think the most mystical thing which happens is that you say something, and sometimes you don't even know what you're saying, and Krishna makes such a deep impression upon somebody who is hearing, some very deep truth is being revealed to this person. This is the miracle which Krishna does. Yes. You say something which maybe something ordinary, but Krishna makes this ordinary thing special and reveals through this sound something very significant. So that's the miracle. Я бы хотела одно предложение еще добавить. Самая мистическая вещь, которая происходит в этом контексте, это то, что вы можете что-то говорить, чем-то делиться, и вы что-то говорите, но Кришна, он проявляет себя очень глубоко в тех людях, которые слушают вас. Даже если вы говорите какие-то очень простые истины, но для тех, кто слушает вас, проявляется какая-то очень глубокая истина. И так проявляется чудо, что-то особое. So in other words, you're saying as long as the Guru is connected to Krishna via his Guru, by following, then Krishna will use him. And he'll put the right words in our mouth just for the audience or a particular person in the audience, unknown to us. Yeah. And Lord Chaitanya said the same thing. Другими словами, вы хотите сказать, что если гуру связан с Кришной посредством его наставлений, то тогда Кришна использует его и вкладывает нужные слова в его уста. И тогда эти слова звучат как для аудитории, как для индивидуальных личностей. И человек, гуру, это делает неосознанно. Об этом же говорил Господь Чайтанья. Ramananda Roy said the same thing also. You're making me talk. I don't know what I'm saying, you're making me sing. Рамананда Рой говорил то же самое Господу Чайтанье, говоря, что я не знаю, о чем я говорю, ты просто вкладываешь эти слова в мои уста. But what's most mystical is what Sukadeva Goswami said. He said, I don't even know if my father Vyasadeva actually understands the Bhagavatam, even though he spoke it. So he may speak it and you don't even understand the depth of it, that Krishna is using you. That's pretty mystical. Но самая мистическая вещь, то, что Шукадева Госвами говорит, я даже не уверен, что Вьясадева, мой отец, знает смысл Бхагаватам, хотя он провозглашает его, он говорит о нем, но всей глубины, возможно, он не понимает. То есть вот в этом самая мистическая вещь, то, что Кришна нас может так использовать. There is one little addition to what you said. This miracle happens not only when Guru is connected with Krishna, but when the disciple is also connected with the Guru. Otherwise, it will not happen. If there is this connection, then only Krishna will reveal something to him. Yes. Небольшое дополнение. Это чудо возможно лишь только при том условии, что не только Гуру связан с Кришной, но и ученик связан с Гуру. В противном случае не произошло бы этого чуда, если бы только Кришна проявлял эту истину. So this is important because Prabhupada, he gives that example. Man is potent, woman is fertile. So the man is the guru, the woman is like the disciple. It's not just going to work, like you say, it's not just going to work just because the guru is qualified. The disciple has to be qualified. And I think the disciples kind of overlook that. They think the guru will do everything.
Очень важно то, что вы добавили, это подобно тому, как Шрила Прабхупада говорил, что для того, чтобы ребенок появился, необходимо, чтобы и мужчина, и женщина обладали потенцией. Поэтому квалификация не только в гуру. И я считаю, что многие ученики неправильно понимают или недооценивают этот момент. So now, let's go to something a little more maybe interesting and difficult. Давайте перейдем теперь к более, скорее, интересной теме и, возможно, более сложной. We see a problem ensues when a disciple expects something from a guru that is not part of quote-unquote his job description. So мы видим, как порой возникает проблема в связи с тем, что ученик ожидает от своего гуру того, что не прописано в его, так сказать, должностных инструкциях. So that begs the question, what can we expect, what can we not expect, and does it vary from guru to guru, what we can expect? В связи с этим вопрос, что мы можем, что нам стоит ожидать от гуру, и чего не стоит ожидать, и варьируются ли подобного рода ожидания в зависимости от разных гуру? Well, definitely some gurus, gurus are individual human beings, and some gurus have some strong sides and others have something else. If you expect from every guru that he will sing like a Gandharva and will inspire, the whole universe by his singing, it may not happen. That's a gross example, but there are so many other things. You're guru now. You have to do everything. Конечно же, очевидно, что гуру — это индивидуальные человеческие существа, и поэтому ожидать, что все гуру будут одинаковыми, конечно, это не так, потому что если от каждого гуру ожидать, что он будет петь словно Ганхарв и своим пением воспевать всю Вселенную, то это очень неправильно. Это, конечно же, грубый пример. И много других аспектов здесь примешивается. So, in my opinion, the minimum qualification is that Guru teaches how to surrender to Krishna and to his spiritual master. He's teaching this. That's the main qualification. If he is teaching how to surrender, that's already something significant. Mm-hmm. По моему мнению, минимальная квалификация, которой должен обладать гуру, это умение вдохновить своих учеников предаться Кришне и его духовному учителю. Это главная квалификация. The rest is bonus. If you can sing like a Gandharva or like Mahatma Prabhu, it's a bonus. Остальное все это бонусы. Если вы можете петь словно Ганхар или словно Махатма Прабху, то это большой бонус. Well, it's not a bonus if the guru thinks, okay, let me go around ISKCON singing like a Gandharva so I can pick up disciples. Then he's not bona fide. Конечно же, это не очень хорошо, если гуру способен, даже если он способен петь словно Ганхар, он ходит по ISKCONу и поет словно Ганхар для того, чтобы набрать себе учеников. Он не истинный гуру в этом случае. So, I want to take this a step deeper because you understand psychology, and I think this is important to share this, that we see, both disciples see and gurus see, that often in the choosing of a guru, it's maybe unconscious also that the disciple is trying to fulfill some other needs, material needs, through the guru. So where does that become unhealthy, and how can the disciple understand that and understand the limitations? And like you say, some gurus may fulfill that more than others. Давайте перейдем на более глубокий уровень, поскольку вы знаток психологии. Поделитесь, пожалуйста,
как ученики, так и учителя, гуру видят такую тенденцию, что, выбирая своего гуру, неосознанно ученики также пытаются удовлетворить какие-то другие свои потребности, материальные потребности, к примеру. Скажите, пожалуйста, когда это становится уже какой-то нездоровой тенденцией, и как ученикам этим понять, когда это происходит, и понять ограничения подобного подхода? I would say that it's never a healthy situation when you subconsciously trying to fulfill your material needs by entering into relationship with a guru, because sooner or later you will be frustrated, and by being frustrated you will blame your guru, and that's not good in the long run. So, я бы сказал, что это никогда не является здоровой ситуацией, когда мы пытаемся подсознательно удовлетворить, реализовать свои материальные потребности, выстраивая отношения со своим гуру, поскольку рано или поздно это приведет к разочарованию. И ученик такой начинает винить своего гуру. То есть это очень отрицательная тенденция в долгосрочной перспективе. So, from the very beginning, we should understand, here is the person from whom I can learn something, who is supposed to teach me something. Not, he doesn't have to be, my fatherly figure. He doesn't have to, do all kinds of other stuff. And my relationship should be based on this idea. If I subconsciously build my relationship on some other expectation, then the frustration is inevitable. Yes. С самого начала такой человек не должен понимать, что вот стоит тот человек, от которого я должен чему-то учиться, тот человек, который должен меня научить чему-то. Я не должен ожидать, что этот человек станет каким-то, как папенька будет для меня или кто-то другой. То есть мои отношения должны строиться именно на такой идее. Если же подсознательно он ожидает чего-то другого, то очевидно и неизбежно это приведет к разочарованию. I think, when I met Prabhupada, I thought, here's this aspect of father that my father didn't fulfill. But I never needed a father replacement. I just needed a spiritual father. So I felt that was very healthy, the spiritual father. But a father replacement, then that's a different thing. That's a problem. Когда я встретил Шрилу Прабхупаду, то так случилось, что очень многие моменты, которые мне мой отец не додал, я получил это у Шрилы Прабхупады, но я входил в эти отношения, вступал в эти отношения без идеи того, что он должен заменить мне моего биологического отца. То есть, конечно же, подобные ожидания проблематичны. That fine line between what's healthy and what's not healthy. Это очень тонкая грань, что полезно, а что нет. Okay. So another thing we see that's quite common is that one of the duties of the guru is to correct. Sometimes we use the word chastise, but this could be criticized, but really it's just correction, but sometimes it feels like criticism or chastisement. And some people can't take that. They need to be praised and loved and appreciated. So how do we understand that from the position of the guru and also from the position of the disciple when the guru wants to help the disciple, but he knows the disciple is very sensitive? What would you say about that? Другая еще важная вещь, очень распространенная, это когда мы говорим об обязанности гуру, о том, что он обязан исправлять своего ученика, или мы также говорим, что он должен ругать его или критиковать другими словами. Но иногда вот это исправление, оно чувствуется как критика. И не все ученики могут это воспринять правильно, потому что большинство хотят быть восхваляемыми, хотят быть любимыми, хотят быть признанными. Как понять это с точки зрения как ученика, так и учителя правильно? Потому что многие воспринимают это, потому что многие очень чувствительны.
I knew the answer to this question, I would become a millionaire. Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы стал миллионером. You're absolutely right. You know, sometimes disciples say, "Why don't you chastise me?" But I know that I shouldn't go into this trap. Вы абсолютно правы. Иногда ученики подходят ко мне с просьбой, с вопросом, почему меня не ругаете? Но я знаю, что в эту ловушку я не попадусь. But sometimes they need it. So now what? Но иногда же они нуждаются в этом. Тогда что? Well, you have to say to them, please forgive me, but I will tell you something which you will not like. Тогда нужно будет сказать, прости за то, что я тебе скажу, я тебе должен сказать то, что тебе не понравится. Then you have the other side, indulging the disciple who needs praise. Like if they don't get praise, they just go into depression, and they feel like rejected. Yeah. So that's the opposite side. How do you deal with that? You give them all the praise they need to keep them going, or does that become a codependent addiction for them? А как вы обходитесь с теми учениками, которые нуждаются в похвале, иначе они впадают в депрессию и чувствуют себя отвергнутыми? Это такая противоположная сторона монеты. Вы хвалите их, потому что с их стороны это своего рода зависимость. See, one very interesting thing I read in Jiva Goswami's Krama Sandarbha. That's in relationship to this verse from the 7th canto of Srimad Bhagavatam, when Narada Muni says that Guru should not accept many disciples. It's one of the nishedas, one of the prohibitions. Интересный момент, который я прочитала у Джива Госвами в Крама Сандарбхе. Там стих, который относится к 7-й песне Шримад Бхагаватам, где Нарада Муни дает наставление не принимать слишком много учеников, потому что это одна из нишет, одно из запретов. While commenting on this verse, Srila Jiva Goswami says something which is totally opposite to the meaning of this verse. He says, no, Guru can accept many disciples. Комментируя этот стих, Джива Госвами говорит кое-что, что абсолютно противоположно смыслу этого стиха. Он говорит, нет, гуру может на самом деле принимать множество учеников. Because otherwise the sampradaya or school will die out, and to maintain sampradaya or to expand sampradaya one should accept many disciples. Потому что в противном случае сампрадая или школа, линия школы, она вымрет, а ее нужно поддерживать, нужно ее расширять. Поэтому нужно принимать. But he says that while accepting many disciples, he should not be dependent on them. Но он утверждает, что принимая множество учеников, не нужно впадать в зависимость от них. So he says that this prohibition is only, in regard to Guru who becomes dependent on his disciples, on their praise, on their relationship, on their love, and so on and so forth. Then it becomes. Поэтому вот он говорит о том, что данный запрет относится исключительно к тем гуру, которые начинают быть зависимыми от своих учеников, от похвалы, от этих взаимоотношений. So if you are not dependent on your disciples, if you are not emotionally dependent on your disciples, then you can tell them the truth, which sometimes they accept. Поэтому, если вы независимы от своих учеников, если вы эмоционально независимы от своих учеников, то вы вправе, то вы можете сказать им истину, и иногда они могут ее принять. And sometimes you can praise the disciples, without being dependent on their, emotional reaction to this praise. It's also okay, But if you're doing it because you just want
their love in return, then it's not healthy. Yeah. Иногда похвала тоже уместна. Вы можете хвалить, и при этом, даже если это вызывает какую-то эмоциональную их реакцию, это вполне нормально. Но если вы делаете это для того, чтобы вызвать его любовь к себе, то это ненормально. So what you're saying is that if the disciple is dependent on praise and the guru is dependent on praise, then they've created a very dysfunctional relationship, a very psychologically, emotionally dysfunctional relationship. Что вы говорите, это то, что если ученик и учитель зависят оба от похвалы, то тогда их отношения становятся абсолютно нефункциональными, как психически, так и эмоционально. At least somebody should not be dependent. Say that again? At least somebody should not be dependent. Yeah. Как минимум один из них должен быть независимым. I think it's important for a disciple to understand that if a guru is bona fide, everything that he's doing, whether it's praising you or correcting you, is solely out of his desire to help you become Krishna conscious. There's no other motive there. It's not personal. He gets gratification from chastising. That's not why he's doing it. And as you say, he's not praising you so you like him, but he's doing that because he sees that's the best thing you need right now. It's important for the disciple to understand that. Otherwise, when they get chastised, they sometimes become destroyed. Because they think, my guru doesn't love me, he chastises me. No, he chastises you because he loves you. Думаю, очень важно понимать для ученика, что если вы выбрали правильного учителя, это учитель истинный, то все, что он делает и все, что он говорит, будь то критика, либо похвала, то он делает это исключительно из мотива помочь вам стать более сознающим Кришну. Потому что и он делает это, поскольку понимает, что это лучшее, что может для вам помочь в данный момент. И это важно понимать ученикам, что он делает это не для чувственных наслаждений. I think it's also important for the disciples to be self-aware, because sometimes you come to Krishna consciousness with a life in which you were rejected by parents or lover or and if you sense that when the guru's correcting you, he's rejecting you, it can destroy you. But that's just because of your past experience, not that he's actually rejecting you. Иногда, думаю, важно понимать для учеников то, что им необходимо быть самоосознанными. Потому что мы приходим в сознание Кришны с уже опытом прошлого, опытом, когда нас отвергали, будь то наши возлюбленные или родители. Поэтому если гуру вдруг начинает меня критиковать, то это может меня разрушить. Но это связано не с гуру, это связано с нашим прошлым опытом. Sometimes... Go ahead. I just want to say one more thing. I had a disciple who said, "You're always chastising me." And I couldn't remember ever chastising that disciple. But that's how that disciple perceived just being instructed because of the past experiences that she had. Я просто приведу один пример своей ученицы, которая утверждала, что я всегда ее критикую, хотя я на самом деле даже не мог вспомнить ни единого случая, когда бы я ее ругал. То есть по ее субъективным ощущениям я ее ругал, но это было лишь из-за ее прошлого опыта. Yeah, I also have similar experience when people, they're programmed, they're so used to being rejected, then when they enter the relationship with Guru, they immediately start expecting that he will reject them as well. And if he's not rejecting, they think something is wrong, and they do something so that they would be rejected because they feel more comfortable, if this experience is repeated. Yes. У меня абсолютно похожий опыт с вашим. Более того, люди настолько бывают запрограммированы, они настолько привыкли быть отвергаемыми в своей прошлой жизни, что когда они вступают в эти взаимоотношения с гуру, они уже вступают, ожидая, что гуру их отвергнет также. Если же гуру их не отвергают,
то они считают, что что-то идет не так, и начинают вести себя так, чтобы гуру их отверг. Иначе они чувствуют себя дискомфортно. I think it's also healthy. I understand what you said perfectly. That's unfortunately very common. Я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите. К сожалению, это очень распространенная ситуация. So what could happen then for that disciple is they start becoming offensive to their guru and saying, "Oh, you rejected me." Right? Что может случиться с подобными преданными? Это то, что они могут занять уже оскорбительное положение по отношению к своему гуру, говоря: «О, вы меня отвергли». So if you're in a situation like that, or some similar situation in which you feel your guru is being unfair or unkind, the proper thing to do is humbly approach him and say, "I feel like I've been rejected. Did you reject me?" Rather than accuse him of doing it. Поэтому, если подобная ситуация происходит в вашей жизни, то самое лучшее — это подойти к своему, если вы считаете, что ваш гуру как-то относится к вам несправедливо или невеликодушно, самое лучшее — это подойти к вашему гуру и спросить у него прямо: «У меня ощущение, что вы относитесь ко мне несправедливо, что вы меня отвергаете. Я чувствую так. Отвергаете ли вы меня?» So it's not that you can't question your guru, but you have to do it humbly. Вы можете, конечно же, задавать вопросы. Единственное, нужно задавать это смиренно. Or you could say, Guru Maharaj, I have this problem, and when you get heavy with me, I have trauma from the past of rejection or whatever, and so it's difficult for me. I just want you to know that. Okay, so now the Guru knows. I have to be a little careful. That's fine. Или вы But можете прийти и сказать: don't offend him for doing it and complain that he's criticizing you. Можете подойти также и сказать: «Гуру Махарадж, вы знаете, у меня есть такая проблема, что когда вы начинаете меня критиковать в связи с моей травмой в прошлом, я чувствую себя отвергнутым. Я просто хотела бы, чтобы вы об этом знали, вместо того, чтобы оскорблять своего гуру или жаловаться ему». Sometimes Prabhupada would chastise somebody and they couldn't take it. And then Prabhupada would say, "Bring him back." And then Prabhupada would be very nice and put him back together, so to speak. So it's not that the guru isn't willing to do that and is not sensitive, but it has to be good communication. Иногда Шрила Прабхупада кого-то ругал, и ученик не мог это воспринять должным образом, и он уходил, отлучался, и Шрила Прабхупада просил других учеников привести его обратно, и он начинал к нему относиться и говорить с ним более мягко, то есть собирал его по кусочкам, можно так сказать. То есть гуру не то, чтобы он не чувствителен, он чувствителен, он все это понимает. There is a very interesting in this regard observation that to be open in relationship means to be humble in relationship. When we close, when we shut down ourselves, shut up ourselves in the relationship, it's a manifestation of pride. Openness requires a lot of humility from both sides. Yes. Интересное наблюдение, что для того, чтобы быть открытым, открытость во взаимоотношениях подразумевает смирение во взаимоотношениях. Если вы закрыты во взаимоотношениях, то это проявление гордыни. Открытость во взаимоотношениях требует огромного смирения с обеих сторон. On both sides, right? Yes, both sides. С обеих сторон, не так ли? Да, с обеих. Yeah. Okay, so this brings up a very sensitive topic which I've never heard spoken about. I've never spoken about it publicly. And I'm going to ask you a question. This is a difficult topic. Это вызывает во мне очень такую чувствительную тему, открывает очень чувствительную тему, на которой я не слышал, чтобы о ней говорили, по крайней мере, я публично о ней не говорил. Сложная тема. Well, actually, it was spoken about in the 80s in a VIHE class, and the class was entitled Spiritual Abuse. На самом деле мы поднимали как-то эту тему в 80-х годах, и эта тема называлась «Духовное злоупотребление положением». So,
you're saying the guru has to be humble, which means something like perhaps he could make a mistake and apologize. He maybe mistreated someone, he was too heavy, he apologized. Or he misunderstood somebody. Вы упомянули о том, что гуру должен быть смиренным. И это означает, что если он совершает какую-то ошибку, у него должно хватить смирения признать это, сказать об этом открыто. You know, the typical Vedic guru is kind of, you know, coming into town on an elephant with an umbrella over his head, kind of like this infallible person, you know. And a guru apologizing for making a mistake seems to be like, I'm not saying it is, it seems to be like a very Western idea, as opposed to traditional guru, you know, who's way, way above everybody, who is the person to instruct everybody. So, how do you understand that? Когда мы говорим о ведическом, о типичном, стандартном ведическом гуру, то такой образ рисуется перед глазами. Гуру въезжает в город на слоне, под зонтиком, он такой непогрешимый и так далее. И когда мы говорим о том гуру, который приносит свои извинения за то, что был слишком жесток с кем-то, то это пахнет какой-то западной идеей. Это совсем не входит в традиционные понимания гуру, который гораздо выше других. I personally think that this idea of guru riding on an elephant with a royal insignia over his head is a very modern idea. It's not Vedic idea. На самом деле, тот пример, который вы перевели, вот этого гуру, который въезжает на слоне со всеми королевскими символами над головой, на голове, это очень современное понимание гуру. Vedic idea, Guru was living in a humble ashram with a few disciples, and these disciples were brought up by him from the age of, 6 years or, 7 years or 5 even years, and he would take care of them, and the relationship because of this would be so strong. The disciple would feel that the guru is, guru could allow himself to be heavy with the disciple because he invested so much in this disciple, bringing him up from this young age, feeding him, taking care of him. So he could be heavy because, the relationship was so thick. This guru on the elephant is something really, from the modern age, not from the ancient history. Ведическое понимание гуру и образ гуру — это тот гуру, который живет в скромном ашраме, в окружении нескольких учеников, которых он воспитывает с 6, 7, даже 5 лет. Он заботится о них, и их взаимоотношения в результате этого становятся очень сильными, насыщенными. Поэтому гуру может себе позволить такому ученику сказать что-то тяжелое, поскольку он очень много вложил в воспитание этого ученика с раннего возраста, кормил его, заботился. Поэтому эти отношения становятся очень наполненными. А вот этот образ гуру на слоне — это что-то из современности. So this guru who invested in his disciples so much, he doesn't have to apologize to a disciple, and his disciple will never expect apology from such a guru due to the nature of their relationship. Этот гуру, который вложил очень много в своего ученика, не будет извиняться перед своим учеником, и ученик этот никогда не будет ожидать подобных извинений от своего учителя из-за природы этих отношений. But in a modern, environment, when the relationship are not so trusting, there is not so much investment from both sides. Guru may not have invested too much, and the disciple may not have invested. So naturally, the relationship are more remote,
and therefore this apology is a natural thing because misunderstandings may happen. In this traditional relationship, chances for misunderstandings are very small, but when the relationship are not as close as in traditional scenario, then there is a room for apology. There is a room for being humble and for admitting mistakes due to some misunderstandings. В современной же среде, где отношения не настолько доверительные, поскольку нет вот этих вложений, как со стороны гуру, так и со стороны ученика, гуру не вложился сильно, например, и ученик не вложился сильно, то отношения становятся несколько отстраненными. И тогда, конечно же, извинения становятся чем-то естественным, потому что недопонимания, они имеют место быть, они происходят, но вот эти вот отношения, они, поскольку не такие слишком близкие, то извинения, да, они уместны. В традиционном сценарии там все по-другому было, поэтому уместно было. So it's not a Western idea, it's the reality we're dealing with, the reality which we're dealing with. It's not a Western idea at all. Поэтому это совсем абсолютно не западная идея. Okay, so this then is the segue into the difficult question of spiritual abuse. Тогда можно это переход будет в следующий наш вопрос о духовном злоупотреблении своим положением. Because there's always the possibility that a guru is not fully qualified in every aspect of human interaction and also can become weak. Потому что всегда есть вероятность, что гуру не является квалифицирован в полном смысле слова во всех аспектах взаимоотношений, и в каких-то он может быть достаточно слабым. And the guru has a lot of power and a lot of responsibility, and if he's not very mature, it can go to his head. At least it happens. Not often, but it happens. Гуру в связи с своим положением имеет очень много полномочий и много ответственностей. And it goes to his head. Yeah, the power. И иногда это могущество, которым он располагает, может ударить ему в голову. I'm guru, I'm always right, you're disciple, you're always wrong. Я гуру, поэтому я всегда прав, ты ученик, поэтому слушайся меня, что-то подобное. And that's usually often how it is, but not always. Часто это так, но не всегда. So my question to you, Maharaj, is how would a disciple know if their guru, Diksha Guru, Siksha Guru, temple president, GBC, I'm not saying this is going to happen, but how would they know if there's some abuse? What would be a sign for them to notice? And not that we want to go around noticing it, but if sometimes a disciple will feel something's not right. I don't think that dealing was fair, or something seems to be wrong. Is that even something we should discuss? And if so, then how do we proceed? Поэтому мой вопрос в связи с этим, Махарадж, как ученику узнать, что его старший, его шикша или дикша гуру, президент храма, GBC, злоупотребляет своим положением? Где вот эти признаки? Это не означает, что мы теперь должны ходить и рассматривать, выискивать эти признаки. Но иногда просто ученики чувствуют, что что-то идет не так. И стоит ли вообще поднимать эту тему? Если да, то как обсуждать это? Absolutely, we should definitely discuss this. And in my humble opinion, if we feel that something goes wrong, then and by some reason we don't feel that we can deal about this subject matter with the Guru himself, which is often the case, then we should go to somebody who is on the same level as the Guru and try to discuss this problem with him, whom we have trust
whom we trust and who can, perhaps correct or speak with the spiritual master and see and at least ask his assessment, his advice. Абсолютно верно, что эту тему необходимо обсуждать. И мое смиренное мнение таково, что по какой-то причине мы можем, если по какой-то причине мы не можем разрешить то, что нам кажется неправильно, непосредственно с гуру, с нашим, и это часто происходит так, то мы должны найти ту личность, которая находится примерно на том же уровне, что и гуру, которому мы доверяем, который имеет эти полномочия исправлять, и обратиться к нему за его советом, за его пониманием и оценкой. And ideally, it should be the person who has a relationship with our Guru and some close relationship, who will not, who will not take everything which we will say with the face value, who can perhaps explain to us where our perception is wrong, because sometimes it happens. So ideally it's not somebody who is just on the equal level with the Guru, but maybe remote and doesn't know Guru, but ideally it should be somebody who knows our spiritual master and who can objectively judge whether this is an abuse or whether this is our mistake or misunderstanding or misperception of what's going on. В идеале нужно обратиться к тому человеку, у которого есть определенные взаимоотношения с нашим гуру, какие-то близкие взаимоотношения. И поэтому он может посмотреть на нашу ситуацию и вычленить, где в этой ситуации наше восприятие было неправильно, например. И, то есть в идеале это человек, не который отстранен от нашего гуру, находится в далеких отношениях с ним, но это тот, кто очень достаточно близок к нашему духовному учителю, тогда он может дать объективную оценку, суждение, является ли поведение нашего гуру злоупотреблением своим положением, либо это наша ошибка, наше неправильное восприятие. I think sometimes it's also important to note that I, as a disciple, may experience something that's uneasy for me, and it's not uneasy for other disciples. So it's not objectively abuse, but it may be for my condition, but that's okay because I'm experiencing that. It's difficult for me, and like you say, I should go talk to someone rather than just either become offensive or distance myself or become weak. So we shouldn't feel bad if that's happening. We need to deal with it in some way. Иногда очень важно сказать, что я как ученик могу испытывать что-то. Мой опыт не обязательно объективен, и кто-то в подобной же ситуации не будет чувствовать такой дискомфорт, как чувствую я. То есть вот это злоупотребление положением, которое я называю, оно не является объективным злоупотреблением. Поскольку у меня есть определенная обусловленность, то я испытываю в этой ситуации какие-то свои сложности. Поэтому, как вы говорите, нужно пойти и поговорить вместо того, чтобы дистанцироваться, чтобы наносить оскорбления или ослабнуть в своей духовной практике. I think also what a lot of disciples experience is that, like you said, their guru is giving them knowledge and it's helping them, but there are other things they need in the relationship, and that particular guru, it's not his nature to do that. So sometimes they find a Siksha guru, say, well, I need more, I like to do service, but my guru has too many disciples, but I could serve this Siksha guru. So then that way they satisfy a need that their guru can't fulfill. And it's not the guru's fault, it's just not his nature or the circumstance doesn't allow it. И также множество учеников, например, когда их гуру не обладает, не может удовлетворить какую-то их потребность, то например, в силу того, что это просто не в природе этого гуру, то таким ученикам рекомендуется обратиться к какому-то шикша-гуру, который сумеет удовлетворить эту потребность. Now, go ahead. Just one little thing to this, if we have a relationship with other people, senior to us,
you know, good brothers of our spiritual master, or and our peers, then all these problems will be easy, because there will be somebody whom we can open our heart. So it's a question of having, close relationship. But for that, we need openness, and for openness, we need humility. You know, oftentimes people who are, that this is, again, I repeat myself, this is a manifestation of pride when people are too close and they don't trust anyone, basically. And for these people, it's very difficult. But if they're humble enough, they have a lot of relationship, and then they can solve this problem, which is a problem, I agree. Mm-hmm. Если у нас есть какие-то отношения с другими, со старшими, с духовным учителем, с равными и так далее, то все проблемы разрешаются гораздо проще, потому что есть те люди, которым я могу открыть свое сердце. То есть это вопрос на самом деле близких отношений. А близкие отношения предполагают способность открываться, а способность открываться предполагает наличие смирения. То есть, повторюсь, гордыня — это проявление несмирения. И когда люди не доверяют, когда преданные закрытые, то им сложно. Им сложно. А те, кто обладает смирением, они обладают множеством отношений. Okay, so now, I mean, we could talk about this longer, but I just wanted to just bring it up as a general idea. And I want to bring up the opposite idea now, disciple abuse of the Guru. Конечно же, мы можем обсуждать эту тему гораздо дольше. Я бы хотела сейчас противоположную ситуацию привести, когда ученик ведет себя, злоупотребляет своим положением. So, can you give some examples of that? Есть ли у вас какие-то примеры подобного You поведения? must have thousands already, right? Наверняка у вас тысячи подобных примеров уже. I just don't want to develop the victim mentality. Я просто не хотел бы сейчас развивать менталитет жертвы. Okay, we won't use. Then we'll have to generalize and not be subjective in our own lives, just general. Тогда мы обобщим, не будем говорить о каких-то субъективных вещах, обобщим наш опыт. Yeah, that's definitely, relationship is always difficult, and because people are, especially in Kali Yuga, they have very abusive relationship. It's the nature of Kali Yuga, the relationship becoming progressively more and more abusive. It's just abuse is all pervading. So, Guru may abuse disciples, disciples may abuse their Guru. No problem. Why not? Normal. It's normal. Определенно взаимоотношения — это то, что всегда сложно. Особенно в этот век люди в Кали-югу настолько жестокие и злоупотребляют своим положением. Это природа Кали-юги, она всепроникающая. И она наблюдается как в отношении гуру, так и в отношении ученика. I think it's good for disciples to know how they could potentially be abusing, even if they don't realize they are. Я думаю, что ученикам было бы полезно узнать, как они могут злоупотреблять своим положением, даже если они этого не осознают. Simple example, that a disciple may expect that, his guru will answer his questions, and he has, in average, 10 questions a day. And his guru has to answer all his questions, because it is said that vidi pranipatena pariprashnena sevaya. And this is a spiritual relationship, and I am asking, all these spiritual questions, and my guru has to answer them, the same moment the question pops in my head. Kind of like abuse of the Guru's time, in a sense.
Я думаю, что простой пример это то, что когда ученик ожидает, что гуру ответит на все его многочисленные вопросы и ответит на эти вопросы мгновенно, видхи пранипатина, припрашнена севая, то, что это же духовное отношение, ожидаю я, поэтому я вправе задавать любые вопросы и сколько угодно, и ожидать ответ на них в тот же момент. Они должны всплывать в голове у моего гуру. Махатма Прабху говорит о том, что это своего рода злоупотребление временем гуру. I mean, abuse always happens when there is too much expectations. You know, when Guru expects too much, he maybe become abusive. When disciple expects too much and his expectations are not fulfilled, then it can also become, you know, he becomes very demanding and, you know, demanding that all his expectations will be fulfilled. But real relationship is the relationship of two people who are free, who are not really expecting too much. You know, like Prabhupada said, my relationship with my Guru was always, you know, how can I serve you? That's the proper relationship. I don't expect much from my Guru, but you know, he already gave me so much, so I just want to ask him what he wants from me. So that's the proper way of relationship. Too much expectation inevitably lead to an abuse. Злоупотребление всегда происходит от чрезмерных ожиданий. Когда гуру ожидает чрезмерно много от своего ученика, он злоупотребляет своим положением. И ученик то же самое. Это ведет, когда у него не удовлетворены его ожидания, он становится чрезмерно требовательным. Он требует, чтобы все его ожидания были удовлетворены, тогда как реальные истинные отношения возможны лишь между двумя людьми, которые чувствуют свободу, которые чувствуют, что от них не ожидают слишком многого. Шрила Прабхупада говорил, что мои отношения с моими учениками заключаются в вопросе, как я могу служить вам? Я не ожидаю... С моим духовным учителем. С моим духовным учителем. Я не ожидаю от моего духовного учителя, поскольку он уже мне дал очень много. Assuming it's supposed to be a certain way without conferring with the Guru, if my assumptions are correct. And it's okay to have assumptions and expectations. The problem is if they're not aligned with what the Guru can offer, then you have that problem. Я думаю, что предположения, ожидания имеют место быть, и они являются справедливыми, но главное, чтобы они были сгармонизированы с тем, соответствовали тому, что гуру может дать. Иначе это чревато проблемами. I think also, you might become a disciple when the Guru has 20 disciples, and then 10 years later he has 2,000. It's a different dynamic. You can't expect the same thing anymore. Конечно, когда вы приходите к своему ученику, и у вас всего несколько человек, то это одна ситуация. Когда через несколько лет у того же гуру количество учеников становится 2000, то динамика этих отношений будет меняться. And the Gurus change also. А гуру также меняется. They get older, they want to go more into bhajan. Они становятся старше, они хотят больше углубиться в баджан. Isn't it? Не так ли? Yeah, this thing, you know, I again want to say something a little bit about expectations. We definitely expect, you know, it's natural to expect, but we shouldn't demand, you know, even if our expectations are right, you know, if we really love somebody, then you know, our only desire is to do something so that this person will be happy, not that this person, you know, fulfills my expectations. Yes. Да, еще один момент хотел бы подчеркнуть об ожиданиях. Мы ожидаем естественным образом чего-то, но мы не должны требовать.
даже если эти ожидания справедливы, если мы кого-то любим, то прежде всего это проявляется в желании, чтобы тот человек был счастливым, а не в том, чтобы этот человек удовлетворял моим ожиданиям. Like you said, the natural function of a guru is that he will always be giving instructions. So that's the main expectation, that you will be guided by his words and by his example. Как вы уже сказали, что естественная функция духовного учителя — это давать наставления. И это должно быть единственным ожиданием, получать от него это руководство в виде слов или в виде его примера. And you know, Guru, as any devotee, you know, Guru wants to give. He really wants to give, but he wants to give what he wants to give. It's not necessarily that he has to give something which you expect, but you know, if you gratefully accept what he can give and wants to give, there is plenty of good things which he can give. You know. Да, гуру, как любой преданный, хочет давать, хочет делиться, но он хочет давать то, что он хочет давать, не то, что не обязательно это должно соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому, если вы с благодарностью принимаете то, что гуру может и хочет вам дать, то это открывает огромные перспективы. And then, like we said, there are other devotees, seniors, siksha gurus, diksha gurus, who can give different things. Who can give something else, yeah, fine. Да, и как вы сказали, что очень много есть и других преданных, шикша гуру, дикша гуру, старшие преданные, да, которые могут дать другие вещи. Yeah, if I feel that something is lacking in this particular relationship, I can always find somebody who will fulfill this need which I have. But at the same time, I should be grateful for what I received already. Если я чувствую, что чего-то не хватает мне именно вот в этих отношениях, всегда есть возможность пойти и найти того, кто может удовлетворить эту потребность. В любом случае нужно всегда быть благодарным за то, что я уже получил в этих отношениях. There are expectations which are normal and natural, and there may be expectations connected with some psychological need we have. And so we project that on the Guru to fulfill a certain need that's missing in our life, and then that creates an unhealthy relationship. Есть ожидания, которые являются естественными, благоприятными, а есть ожидания, которые связаны с какими-то психологическими потребностями. И не удовлетворяя эти потребности, мы начинаем проецировать их на своего гуру, и тогда вся эта ситуация, все эти отношения становятся нездоровыми. I wouldn't condemn anyone for having those needs. I would just say that fulfilling those needs through your guru may not always be the best way to do it. It may be in some cases, and in other cases not. Я не порицаю абсолютно подобные, что у кого-то есть подобные потребности, просто я говорю, что, возможно, удовлетворение этих потребностей через гуру — это не оптимальный путь. Talking about abusive relationship also, some people are programmed to have, you know, the only thing which they've seen in their life is just some sort of abusive relationship. So naturally when they come to Krishna consciousness movement, they bring the same mentality and they project their experience and they start doing the same thing, you know, here, trying to abuse others. Если мы говорим об этих отношениях, где имеет место быть вот это злоупотребление своим положением, то есть люди, которые просто запрограммированы обращаться именно так. И когда они приходят в движение сознания Кришны, то они привносят с собой этот самый менталитет, проецируют этот свой прошлый опыт на других и начинают действовать с другими также, злоупотребляя своим положением. I know one person in his, you know, life. He was a racketeer. He was so he came here and he started racketeering devotees, you know, and racketeering his guru as well. Yeah, you know, exactly. because that's the only way which he knows how to do. Right.
Я знала одного человека, который в своей обыденной жизни был рекетиром, и придя в Искон, он стал заниматься тем же самым, стал рекетиром преданных и своего гуру. Да, абсолютно точно. То есть это был единственный способ его жизни. So we actually have a japa class on this channel. So devotees are going to start showing up for japa. But I wanted to summarize this last point in saying that if someone's looking for a guru, they can, number one, think about what to expect, what not to expect. They can ask the guru what to expect. And the second point, which we just made, which is extremely important, is that if you have a tendency to have difficult relationships, there's a good chance you'll have a difficult relationship with your guru. So that's really something to seriously consider, that, to be careful when you enter that relationship, because it's not that you should automatically think, well, just because he's a guru and I'm a disciple, it's going to be good. But if you have difficulty with relationship, it's probably going to be difficult with that as well, or it can be. Сейчас у нас проходит здесь джапа-класс на этом же канале, поэтому ученики будут присоединяться. Я хотел бы резюмировать то, что мы сказали, что если кто-то, ученик, ищет гуру, то первое, на какой вопрос он должен себе ответить, это что ожидать от своего гуру, чего не ожидать от него. И было бы хорошо эти вопросы задать самому гуру. И следующий момент, чрезвычайно важный. Если у человека есть тенденция иметь какие-то негативные, впадать в какие-то негативные отношения в миру, то, скорее всего, эта тенденция, она проявится и в отношениях с гуру. Поэтому нужно быть чрезвычайно аккуратным, когда вы входите в отношения с гуру. Потому что отношения гуру-ученик не означают, что автоматически все будет хорошо и благоприятно. Thank you, Maharaj. This was a good discussion. Important and necessary, I think. Thank you, Mahatma Prabhu. Спасибо большое, Махарадж. Это была очень прекрасная беседа, очень важная. Okay. So we'll finish. we continue at another time? Yes. Продолжим ли мы как-нибудь в другой раз? We've just touched on some sensitive points that are important. And, Я буквально затронул какие-то чувствительные моменты, которые очень важны. Hare Krishna. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Спасибо всем. Спасибо. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Hare Krishna. So I'm going to stay on here because for our japa class. Я остаюсь здесь на класс джапы. And